Dobra, zacznijmy. Oczywiście nową grę. Pytanie, czy chcę stworzyć własną postać, czy grać gotową? Myśliciel wyjątkowo inteligentny, koszmarny w kontaktach z ludźmi. Zna ciekawe fakty, wpada na nietypowe pomysły. Taki zamojek trochę. Osiłek raczej nie. Wrażliwiec, bardzo emocjonalny, pociągający, lecz niestabilną osobowość. Może zacząć popadać w szaleństwo. Jako że niewiele mi jeszcze statystyki mówią. Software Livre 0. Wnętrzny Imperium +1. Motoryka na poziomie 2. Spróbujmy wrażliwcem. Brzmi ciekawie. Siema, Krzysiu. Czekajcie, trzeba kliknąć. Nie wiem. There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it. No larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. Ach, tak. Umieramy. Po prostu nie istnieje dalej. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Co tam było tym ex czymś? An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Okej. Rzuć się ponownie w niezmierzoną głębię. There, no ball of meat, no light in the formless nothing. Just nice women. Lubię nic. I know you do, baby. I know. Aha, czyli pod koniec i tak mamy jedną opcję. Może zapodasz mi trochę więcej tego słodkiego nieistnienia? Coming right up, sir. Smooth passage. Allons-y, lecimy. All right. Nothing town to fuck all borough. Proszę, o to ktoś, kto nie chce być już takim zwierzęciem i ktoś, kogo obchodzą rzeczy? Odwiedźmy pradawne miasto początku. Poproszę o podróż powrotną w wielką ciszę. Tak, to jest ta opcja. Do you want me to upgrade that to a one-way trip, sir? Nie przestawaj, śpiewaj dalej. Śpiewaj mi pieśni śmierci. The song of death is sweet and endless. But what is this? Somewhere in the sore, bloated man meat around you. A sensation. Nie wiem dlaczego, ale mózg gadzi brzmi trochę jak mój nauczyciel fizyki z liceum. Taki sam przepity, zachrypnięty, wredny głos. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it.
The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. You can take it. You're a champion. Średni sukces? Myślałem, że jest sukces, brak sukcesu i krytyczny sukces. Ale okej, inne zasady. Siła woli. O mamo, pomóż. Do mojej szyi ktoś zamocował głowę, a ja jestem w jej wnętrzu. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. A, czyli poziom trudności rzutu, tak? Myślałem, że jest bardziej... W ogóle dlaczego kamerkę wyłączoną? Może to dla... O Jezu, wszystko źle. To trzeba przerzucić, to trzeba obrócić. Wszystko źle, wszystko do dupy. Myślałem, że chodzi po prostu o, nie wiem, stopniowanie sukcesu. Tak jakby miał krytyczny sukces, albo nie wiem, po prostu się ledwo udało. Na pomoc ratunku odetnijcie mi głowę, próbuję zamordować całą resztę mnie. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Jakby ktoś coś szlifował za oknem, a ja miał kaca. Remont Racowickich mi się przypomniał. Ach, tak. A więc budziliśmy się... Czekajcie, mamy gacie? Czy po prostu nie mamy siura? Mamy gacie, okej. Obudziliśmy się w gaciach. Na kacu. Z bolałą głową. Obok leżą spodnie. O, sam założył. Flaszeczka leży. Przytrzymaj tab, żeby... Czerwony komandos. O Boże. A, czekajcie, okno zamknę. Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj niesamowicie pizga zza okna. Nawet nie chodzi o zimno, tylko jakiś taki wiatr zaciąga w jedną stronę. A, wino jabłkowy komandos. Tutaj jeszcze nie pada, ale marynarkę. W komplecie z koszulą, czy sama marynarka bez koszuli? Myślę, że i tak jeszcze dosypię. Disco marynarka. W sumie z gołą klatą. Italo disco. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. Wyciągnij je. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Czy każda statystyka, tak dosłownie każda siła woli, percepcja ma swojego lektora? Damn. Nie, to nie w tym pokoju. Stój, weź buta. Widzę buta. Lewego buta. Szukam prawego. Widzę This krawat. fan has 2 chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Or has it been consigned there as punishment?
You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together in this strange world. Dlaczego to bardziej brzmi jak pętla na szubienicy niż krawat, który jest naszym przyjacielem i chce się uczepić naszej szyi? Pociągnij za łańcuszek z wiatrakiem, czy próbujemy chwycić krawat? Spoko, że czasami wyjeżdżają za ekran podpowiedzi. Biały test. I You swoop up and catch the tie. sukces. Snap. It's released from the blade. Warning, warning. The necktie is no longer contained. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Mówiłem, że przypomina stryczek. Co, zapalmy światło? A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. It's just a little hangover-induced photosensitivity. Don't overreact. Czyli mieliśmy rzut na próg bólu. Ledwo zaliczone. Czy jakbym sfailował, dostałbym obrażenia? Niech tak zostanie. Little black spots dance on your retinas. It's almost pleasurable. Ale wyłączmy wiatrak. The blades come squeaking to a halt. Nie będzie mi tu huczeć na kacu. Szyba pęknięta. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Matematyka wzrokowa. Oceń szkody. What do you mean? Assess the damage. How would you do that? What are you even trying to do? Wyjrzyj. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. Szczerze, większość RPGów teraz tak ma. Nie oszukujmy się. Możesz przeprowadzić zajebiście długi dialog na kilka godzin, nawet czasami. Czytać wszystko, tylko po to, żeby się okazało, że koniec końców to i tak nie ma znaczenia. W wani widzisz butelki, wino, piwo i słodkie likiery. Mamy koszulę. I mamy lustro, tak? A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Jak coś urwanie kranu nie jest trudne. To jest zbyt łatwe czasami. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Wytrzyj lustro. As you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Może powinienem najpierw dotknąć swojej twarzy, upewnić się, że nic z nią nie jest nie tak. Yeah, there is definitely something wrong with it. Jak źle może być? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Na pewno wszystko jest dobrze. Dotknij swojego nosa. It's not. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. Przynajmniej z moim językiem wszystko w porządku. It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Wytrzyj lustro teraz. Behold.
I mean... Nie ma tragedii? Jak wujek na weselu? You have no idea who this thing is, do you? To twarz alkoholika w późnym stadium choroby. Wujek na weselu. Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Nie mam pojęcia, czemu ona tam jest. Po prostu istnieje. Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Nie, rób minął dalej. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Boże, nie wiem. To nie do opisania. You should check yourself for a pulse, because from here it looks like a cadaverous spasm. Sprawdź swój puls. You find no sign of life on your swollen neck. However, putting your hand on your chest reveals an irregular heartbeat. You appear to be alive, for now. Dobra, czyli tego raczej bym nie rzucił, tak? Niemożliwe. Zanurz się głęboko w swoim umyśle, aby znaleźć źródło miny. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Po pierwsze, to encyklopedia wygląda trochę jak jakiś demon z rogami. Zakazana wiedza. Majestestwo to podstawa pogoni za czymś. Czyli tak naprawdę tworzył swojego bohatera, wybierając opcje dialogowe przez całą grę. Wyjdzie jakiś degenerat, jak nic. Dobra, spróbuj zmazać z twarzy minę. To się nie uda. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to cease producing it. Dobra, zostawmy lustro. Czego mi brakuje? Czapka, okulary. Mamy klucze, jakieś naboje. Nie wiedziałem, że to jest w ogóle walka. Rękawiczek i jednego buta. Czy on będzie tak całą grę chodził? Czy nam kac w końcu przejdzie? A, dobra, nevermind. Przy ludziach nie boli. Na stole coś jest, no super. A co? Pieniądz. 40 groszy. O, jak jasno, masakra. Właśnie jedna rzecz. Opcje, głośność. Muzykę trochę ściszymy. Pogodę ściszymy. Otoczenie niech zostanie. Dialogi na fulla. Okej, zobaczymy jak to będzie się sprawdzać. O, but. Tu ci powiew słonego wiatru. There they both are. Two identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Reunited on your feet.
Jak pasują? Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Chciałbym mieć dobre buty. Ciekawe. Nie wiemy na razie nic. O, pierwszy NPC. W ogóle ostatnio miałem dziwną rozkminę. Melodia oglądała ten film o tym, że ludzie są NPC-ami. Zdałem sobie sprawę, że każdy z nas jest w czyimś życiu NPC-em. Buongiorno. The young woman raises a cigarette to her lips. Tancerka disco i misoranie. Pani mundurowy, jestem wojskowym. No. There's only one solution to this. You're a businessman. Czekaj, wiem, jestem biznesmenem. Sprzedaję mundury, prawda? The young woman shakes her head slowly. No dobrze, projektantem mundurów. No. You're a police officer, sir. Jestem policjantem jak jasna cholera i nie waż się o tym zapominać. Okay, cool. I won't. She means it. She wouldn't defy authority, however sweaty and bloated it may look. Nie ma powodu do obaw, wczuwam się tylko w rolę, rozumiesz? Okay. Whoa. Something wants to come out of you. A bit of vomit? Thankfully you keep it down, because your body does not control you. Zaraz, czy ja w tej scence właśnie mogłem ją obrzygać? Jak zwykle chujowe rzuty wychodzi jak nie powinno. Skąd wiedziałeś, że jestem funkcjonariuszem policji? Sir, you've been here for 3 days. On official police business, as you put it. I co to niby za sprawę? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Przekonywanie wymagające. Wypróbuj na niej swoją minę. Daj jej do zrozumienia, że jej chcesz fizycznie. The words have already left your mouth. Krytyczna porażka. O kurwa. Chcę robić z tobą jebanie. What was that? That's not even how words are used. What did you say? Come on. Say it again. Powiedziałem, że chcę uprawiać z tobą seks. No. You see, that's not what you said. You said... Come on, man. Freddie, please. One more. Don't back down now. Say what you said again. Ja Proudly. pierdolę. Powiedziałem, chcę robić z tobą jebanie. Goddamn right you did. You crazy asshole, you. What kind of cop are you? Jestem gliniarzem apokalipsy. Has the time come already? Tak, ledwie minuty dzielą nas od całkowitego rozpadu rzeczywistości. Mere minutes. I should go and prepare then. Thank you. This has been delightful. I hope it does all come crashing down. Otherwise, it's gonna suck for you later when you have to interrogate me. O Boże. Tak, niezłe opcje. And for the record, no, I didn't do it. Zajebisty start.
Zostawiła w pilniczce bardzo ładny, długi niedopałek, wciąż się dymi. You should pick that fat, juicy cigarette butt from the tray, light it up, and smoke the living shit out of it. Co do kurwy. Ten gruby, pyszny niedopałek. Że co zrobić? The living shit. Your mesolimbic reward pathway does not mince words. It wants smokes. Jestem palaczem? Who knows what you are? A monster, a murderer, the gnome of Jeroma? You feel like a smoker, especially when you look at that juicy, succulent, seductive cigarette stub, still smoldering deliciously. Ale złamało go przy filtrze, nie mogło tego wypalić. Gówno prawda. How very astute of you. This renders it ineffectual. You should look for a whole cigarette, or better yet, an entire pack. Strike that. A carton. Make sure they're all healthy and able-bodied. Then smoke them all. The idea seems to make your neck expand. Suddenly, the garish tie feels very snug. My rozmawiamy z własnym krawatem. Or you could not do that. No one is making you. Dobra. Poważna decyzja. Palimy czy nie? Nie oszukujmy się, jakby naprawdę chciał zapalić, urwałby filtry do końca i pociągnął. Powinienem tak zrobić z entuzjazmem. Tak powinienem zrobić. Nie powinienem tego robić. Dobra, nie będę wybierał opcji, które są miałkie, typu przemyślał to. Tak powinienem zrobić. Good. They'll make you stronger and better. You're too old to be cool now. But find cigarettes, smoke them, blam. Instantly a cool renegade man. A mystical red dragon with smoke rising from his nostrils. Ogólnie w wielu ostatnio RPGach stwierdziłem, że nie ma sensu wybierać opcji, które są miałkie. Bo po prostu zbyt wiele się traci. Aż mi te słuchawki wkurwiają. Jesteś już za stary na bycie czadowym kozakiem. Wiem. Plus, smoking them gives massive bonuses. Dobra, mamy questa. Na znalezienie fajek. To jest pokój tej laski. The door is closed. Zapukaj. There is no answer. You hear the shower being turned on, somewhere inside. A tremendous loneliness comes over you. Everybody in the world is doing something without you. O piękne, nie porzucaj mnie pośród tej brzydoty. The door does not care. The door probably thinks you're a has-been loser too. You feel your funny necktie becoming tighter and tighter around your neck. Zapukaj ponownie. Still no answer. Spróbuj nacisnąć klamkę. This door can only be opened with a key or from the inside. Zapukaj znowu o wiele mocniej. Still nothing. You should punch a fucking hole in it. Co do kurwy, półmroczność. Uderz w Nie, czekaj. Nie będę jej obrażał. Uderz w drzwi. You slam your fist into the vinyl. It does not produce a hole. The door sits sturdily in the frame, and your fist hurts. This was all a very good, normal thing to do.
To było bardzo zdrowe, normalne zachowanie. Tak, bardzo. Dobra. Aha, dobra, czyli nie wystarczy, że kliknę jakiś przedmiot, ale czasami muszę przy nim stać i poczekać, aż mi się podpowiedź pojawi. A, przy papierosach byłem. A, jak kliknę 2 razy, to biegnę. Czy jak będę biegł, to zdechnę na zawał? Po pierwsze, to ta gra ma bardzo ciekawy styl. I o grafikę na razie mi chodzi. Jest jednocześnie statyczny i czuć, że się rusza. Ruchome obrazy. Wiem, jak to brzmi. Duży stary mikrofon do karaoke, tylko czekasz, ktoś do niego zaśpiewa. Tutaj powinien być tekst piosenki. Czy możemy zaśpiewać? Wejść na scenę i zrobić... Nie. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. O kurde, trudny wybór. Objętość mojej duszy przysłanie mi kac. Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard through a PA system, by other people, whether they like it or not. Ram it up their ears, says your adrenaline gland. Violently express yourself. Dlaczego nasza postać już na starcie jest taka mroczna? Jesteśmy bardzo edgy. Ale co powinienem zaśpiewać, jak już przyjdzie co do czego? You have not yet stumbled on the right lamentation, but it's out there. It'll come to you. You will wreak havoc with it. Don't worry. Elegia to brzmi nieźle, pozwoli im dobrze pojąć rozmiary mojej duszy. Tak myślę, że mógłbym zaśpiewać coś wesołego, rozkręcić trochę ludzi. Pogrzebowo czy wesoło? Nie, no, jesteśmy trochę za bardzo edgy. Coś wesołego. No, no. Don't sing the happy song. It's stupid. Sing the sad song. It's profound. You have to find something tragic to sing first, though. Czyli tak nie miałem wyboru. Zatem mam questy. Znaleźć papierosy i smutną piosenkę. Do tego czarne ubranie i zostać gotem. Dobra, mogę pogadać z barmanem. Ale najpierw się rozejrzał. Co to jest? Aha, pinball. Dobra, zacznijmy od barmana. No safed. Nie powiem, przydałby mi się. Poniedziałek. A man in his late 20s stands behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance, then looks down again. That was disdain in his eyes.
Even now he's purposely ignoring you. Spójrz na wypchanego ptaka. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it, most likely on a wall. Something about it makes you feel bitter. Co się stało z tym ptakiem? Look, your buddy is over there. Spogląda na drzwi, przy których stoi potłujący niecierpliwie mężczyzna w kurtce bomberca. Why don't you go and talk to him, okay? Jak to mój kolega? Jestem policjantem i rozmawiam z kim mam ochotę. He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Coś mi podpowiada, że mnie nie lubisz. Oh no, you're a hero. A real hero cop. A więc jestem nie tylko policjantem, ale i bohaterem? Yes, you are. A real decorated hero. A co zrobiłem? What did you not do? First you took the body down, then you solved the murder, then you didn't trash my hostel room. Maybe you even negotiated the strike. O Boże, naprawdę to wszystko zrobiłem? No, you see, actually, you didn't. You haven't done anything even remotely useful since you got here. A co w takim razie robiłem? Widziałeś mnie w okolicy? No, I haven't seen you around. I'm not always here. Dobra, trzecia opcja. Jesteś tu barmanem. No, I'm not the bartender. I'm the cafeteria manager. Wyglądasz jak barman. That period of my life is over. Not everyone who stands behind a counter is a bartender, okay? I'm the cafeteria manager. Co to za różnica? I have 3 cafeterias to manage. 3. Sylvie tends the bar here, not me. I'm only standing in. I gdzie poszła ta Sylwii? She just, you know. There's something there, and it's not good. That's all you know for now. Czyli na razie tyle. Kolega w bomberce. Hello, sweetie. You shouldn't keep your colleague waiting. Dobra, zagadajmy z nim. A bespectacled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. But why? Chwila, ale kim on dla mnie jest? He is your half-brother. Aha. Uściśnij mu dłoń. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Prison 57. You must be from the 41st. You realize he is waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Wymyśl sobie imię. Concentration makes you squint your eyes. Your name should be deep gold and orange, like a forest fire looming on the horizon, but mixed with the stench of liquor rising from your breath. You're 2 steps closer to it, but there are still many to go. Jeszcze nie pora? Okay then. Czekajcie, sorry.
It looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? Znaczy się z nim? Tak, właśnie z nim rozmawiałem. If you don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Tak, policja. Wiem, że jestem policjantem. Right. And the interviews? Jeszcze nie? Okay. We'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Nie lubię zwłok. Sure. But did you take it down from the tree? Zwłoki? Mm-hmm. Słuchaj, stary, no wiesz, ta... Does that mean the body is no longer in the tree? w zupełności. Completely. Does that mean you took the body down from the tree? Aha, nie. So, the body is still in the tree. Na iluzję wyboru. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Skąd ta pewność, że jestem z policji? I was sent here to meet a detective from Precinct 41. You have the insignia of the citizens' militia on your sleeve and on your back. I suppose you could be impersonating him. You could have gotten the insignia from the black market or forged it. But for now, I'm going to set those possibilities aside. I'm not from the Inspectorate General. Oznaczenie znaczy się te białe prostokąty? Yes, Ale to tylko białe prostokąty. they're not just white rectangles. They bear a halogen watermark with the letters RCM and a pattern resembling the street grid of Revachol West. I would ask you to step into the headlights of my motor carriage, but again, it's none of my concern. I just need you to do your job. Ale nie powinienem mieć odznaki albo czegoś w tym rodzaju? You mean you don't have a badge? Kurde, kłamać czy nie? Nie miałem jej przy sobie, kiedy się obudziłem. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I would advise you to locate it as quickly as possible. But getting the body down should still take precedence. Ale ja nic nie pamiętam. I can see you drank last night and the night before, and that you are still drunk now. But I have seen officers go through worse. Much worse. If you need something for your headache, there is a general store nearby. But as I said, the dead body should be our #1 concern. A painkiller would be good about now. This thing is pulsating with discomfort. Faktycznie dobre rzuty. Jak na razie tylko jeden fail. The best cure for a headache is, of course, morphine. They won't have that. So cigarettes will have to do. Dobra, czyli w wielobranżowym kupił fajki. A gdybym ci powiedział, że tak naprawdę nie jestem oficerem policji, We all feel that way sometimes. There is no such thing as a police officer, I'm afraid. What remains is that there is a dead body in the tree. Someone has to figure out who put it there. If we don't, no one else will. But first, we have to take it down. to co my mieliśmy zrobić? Talk to the manager. Then we go out back and take the body down. Ruszajmy. After you, officer. 2 zdania, przesłuchaj kierownika i obejrzyj ciało, dobra. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Nawet samouczek ma lektora własnego.
Hello, sweetie. Wait, who's Sweetie? Czy to znaczy, że się pani podobam? You're a handsome man, officer, with your mustache and your chiseled jaw and that silly dimple on your chin. Mm. But dear, you're not for me. I'm too old and too married besides. A, za stara. Zbyt zamężna. In another time and place, she might have flirted back, but that ship sailed long ago. You must forgive me. I'm getting so scatterbrained. I completely forgot to introduce myself. I'm Lena. My husband Morel and I are staying with our friend Gary just down the street, but I come here for tea when they're away. This Lena is wacky enough for the motley crew. Hire her on the spot. Tak na serio? Mogę ją zwerbować? O kurwa. Może tak coś razem skołujemy? Whatever do you mean? Niech zostanie pani moją policyjną partnerką na kółkach. Będziemy usuwać trupy z podwórzy, łapać seryjnych morderców. Sequence killers? Oh my. But I think you already have a partner, sweetie. A partner who'll need you to help him get a corpse down from a tree. Wiem, ale są też tajemnice poboczne, jak seryjni mordercy czy zjawiska paranaturalne. I can assure you with absolute certainty, there are no sequence killings taking place in Martinez. Now, gentlemen, no need to squabble. I wouldn't be of much use to you anyway, sweetie. Czemu? Co 3 głowy to nie 2. Thank you, but Martinez isn't the most wheelchair accessible place, you see. I'd slow you down. Perhaps another time. Dobra, być może już pani zauważyła, ale nie wiem, gdzie jestem ani co robię. Nic nie wiem. Yes, officer. You look rather dazed. Like a stunned fox. But surely things can't be that bad. She won't judge you, no matter what you say. Wpiłem tak dużo, że zapomniałem dosłownie wszystko. Oh my. You know where we are, right? W barze Werlinkin Rax, tak miałem napisane na kluczach. Jesteśmy martwi, nawiedzamy się nawzajem niczym duchy. Tak, to będzie ta opcja. Now. We are live in a hostel called the Whirling in Rags, and the Whirling itself is in the city of Revachol. Szczerze mówiąc, ni chuchu, nic nie wiem o Revachol. Co to za miejsce? How would I even begin to tell you? Revachol is the most beautiful city in the world. We're fortunate to be here, you and I. I haven't seen very many other cities personally, but everyone says so. Revachol is a rare jewel. This city used to rule the world, though it has seen better days. Speaking of history, you know what year it is, yes? Kiepski 40 któryś rok mojego życia. Może 50. Nie wiem nawet ile mam lat. There. The year is 51, and spring has only just started. I'm sure there are better days ahead. The lieutenant studies you, rubbing his chin. I'm beginning to suspect that you might indeed be completely adrift in this reality, thinks the lieutenant. How can it be that bad? Never mind. We're in this now. I can tell that this is taxing for you, so I'll just ask one more question. What regime are we living under? What mode of government? Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że to jest zajebiście ważne pytanie, skoro jest tyle rozbudowanych opcji.
Rządzą nami inteligentne maszyny wykonujące obliczenie określające, jaki rynek jest najbardziej wolny. Wszyscy mataczą i kombinują, jakby byli kozackimi wizjonerami. Oh no, nothing like that, dear. Revachol is a zone of control led by an alliance of foreign powers called the Coalition. We have almost no government of our own. Certainly no machines. Nie wiem nawet co powiedzieć, ale rozczarowanie. It is quite disappointing, yes. A lot of people would like some form of representation. There's talk, but for now, the RCM is all we've got. Skoro nie ma rządu, to czemu są policjanci? Oh dear, this is troubling. You really ought to know that, being one yourself. There aren't any cops in Revachol, not in the traditional sense. The status of law enforcement has been a complicated matter since the revolution. But we should stop for today, sweetie. You look like you need a break. Besides, I'm not the best person to explain the big things to anyone. She's scared now. She's realized you really are brain damaged. O jakiej rewolucji pani mówiła? A defeat, I'm afraid. The people of this archipelago tried to build something new, something different. The rest of the world didn't like it, so they came and ended it. This was 42 years ago. Ale ja jestem policjantem. Cokolwiek się stało, nie zdołało mnie to zatrzymać. Of course, sweetie. I really don't know how to explain it better. I'm just a poor woman, she thinks. What do I know of these things? And how can I help you? To jak mi poszło? You didn't do too well, dear. It does look like you're having trouble remembering things. History and places. Remembering reality, in a word. It's very odd. A sigh. The lieutenant buries his nose in his notebook. But maybe a fresh set of eyes is what the world needs. And while I'm no doctor, such bouts of amnesia are often temporary, so I wouldn't worry too much. She means this sincerely. Worrying won't do you any good. Kto mógłby powiedzieć mi więcej? Someone more educated in sweeping matters. Maybe you should ask. No, I'm not an encyclopedia. I won't be a guide either. I'm a detective. Of course. Then I don't know. Someone rich, maybe? Wealthy people are educated. Though I don't know where you would find a wealthy person in Martinez. Nowy quest. Znajdź kogoś bogatego. Otrzymaj pomoc w zrozumieniu rzeczywistości. Jeszcze jedna opcja. Widzę, że siedzi pani na wózku. Yes, dear. I'm a paraplegic. A ja mógłbym też zostać sparaliżowany? I hope not. Although the work you are doing for all of us is quite dangerous. Towering over her in your insignia, you make her feel safe. Ktoś musi to robić. But not you. You're volunteering. So thank you, sweetie. So you volunteered, sometime in the past, for the beatdown and hell of bullets? So very you. Co znaczy sparaliżowana? It means I can't use my legs. I was in an accident some years back, injured in the line of duty, as they say. Była pani alpinistką? Nothing so glamorous, dear. Though when I was young, I dreamt of planting the Revacholian flag on some figurative peak. Co się w takim razie stało? I was a training and development manager at a rapidly expanding mail order shoe company. You'd think it would be a safe job, but I had to be everywhere, and, well, once I happened to be under some faulty scaffolding. I was lucky. This was almost 20 years ago, and
I was compensated exceptionally well. One can only dream of such payoffs nowadays. Dziękuję pani za wyjaśnienie. Zmieńmy temat. No problem. There is no bitterness in her voice. She accepted the curiosity her condition inspires a long time ago. Muszę już iść. Of course, dear. Good luck with your case. Dobra. Czyli tak, Dobermana. Kierownika baru znaczy. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? You run this place. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Spoglądam na ciebie i nagle zdaj sobie sprawę, że wciąż nie wie, jak się nazywasz. Co jest złot pomarańczowy niczym pożar lasu, lecz śmierdzi wódką. Are you kidding me? Nie, chłopie, pomóż mi z tym. Co jest złot pomarańczowy niczym pożar lasu, lecz śmierdzi wódką. It's you. It's obviously you. You smell like liquor. And you're orange. See? Everyone agrees it's your color scheme. We're on the right track with this name thing. Is this what you get when you call the police now? We've been waiting for a week here. Sir, I understand your concern, but we are here to do a job. And for us to do it, I need you to stay calm. Yes, of course. For a moment, the cafeteria manager fidgets under the lieutenant's gaze. Then he gives in. I know it took us a while to arrive at the scene, but it also took you a while to call us. It was you who placed the call, correct? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Do you have her number? As a matter of fact, I do. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No. I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective, No. it's your turn. Och, masz na myśli pytanie? Yes, yes, he means, do you have questions for me, like a police officer would? Kto go zabił? I don't know who killed him. I'm not the police. That's your job. Ty go zabiłeś? What are you, crazy? Of course I didn't kill him. Suddenly you tense up. Blood is being pushed to your muscles. You should hound him on this. Hound him hard. The prey drive says. Ty go zabiłeś, Gard? No, I didn't. Możesz mi się przyznać, Gard. Ty go zabiłeś, prawda? I didn't. I don't appreciate this. What is this? Czemu musiałeś go zabić? Do I have to answer him? Is this mandatory? The lieutenant stands motionless. His expression unreadable. Skrzywdził cię? To dlatego? Zabicie go dało ci jakiegoś chorego kopa? What are you, an idiot? I told you I haven't killed anyone. Jego? A kogoś innego? He ignores you. Myślałem, że to pociągniemy. Gdzie dokładnie jest ciało? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. I jak się mamy tam dostać? That's easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. Does he want you to feel guilty
of making that hole. It's implied in his voice. Czemu Sylwii odeszła? She went away because none of your business. Już drugi raz unikasz tego tematu. Oh my god, what is your obsession with this Sylvie person? Get over it. Maybe it's he who's obsessed with this Sylvie person. Certainly sounds like it. To wszystko. Let's go. Not so fast. You owe me 130 real. No one is saying the multi-pattern necktie you found tied to the ceiling fan can talk. No one. It must be merely imagination. But Let's bail! Time to push the eject button! Sounds like a responsibility! You don't like those! no, don't listen to him. It's madness. Just talk. Wymknij się niezauważony. One moment you're running like the wind. Ja pierdolę. Then you've suddenly turned around and are giving him the finger, furiously, with both hands. Why? Czemu ja to zrobiłem? Czemu pokazałem mu faka obiema rękami? Czemu obiema? Watch out! Ja pierdolę. Everything goes dark. Back so soon. Było totalnie warto. Było totalnie warto. Admit it, you just missed the quarter light, the darkness on the edge of town. I was wrong to let you go. I should have kept you here. Is it bright where you are? Is it terrifying? Have you felt the love? Co masz na myśli? What do you mean? What do I mean? Are you okay? Myślałem, że na nią wpadniemy. No, you have sustained a trauma to your lower neck. In addition, you have strained your left trapezius muscle. Pain surges down your back when you move. Nie, czy z panią jest wszystko w porządku? The chair took the brunt of it. Don't worry. Are you sure, ma'am? Yes. Check on him. Sir, I didn't mean for this to happen. I'm sorry. This has always been a cop-friendly place. The drinks are on the house, okay? There were a lot of drinks on the tab. I still have to charge you for 3 nights and the broken window, though. That's 100 square. Dziękuję za współpracę. Don't thank me yet. You still owe me 100 real. If you don't have it by tonight, I just can't let you up there. And for God's sake, watch out for yourself. By the way, where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. A mam w ogóle jakiś? But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Na cudownej górze. Why did you say that? Poruczniku Kitsuragi, czy znasz miejsce zwane cudowną górą? No. But isn't that an expression, not a place? Powiedzenie? A saying. Up on Marvel Hill, a great high place. One that is impossible to climb back to. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. Będę mieszkał w śmietniku. Co mnie to? Jebać wszystko. Żulicjant. Żulicjant, kurwa, zajebisty. Entertain the thought when you get the time. Maybe being a hobo and a cop has its advantages. Zostańmy żulicjantem. Czy mam Hello panią again, przeprosić? sweetie.
Skarbenik potrzebuje forsy, czy skarbeniki dostają forsę? Nie, no kurde, nie, bez przesady. Wszystko w porządku, najmocniej przepraszam, że na panią wcześniej wpadłem, nie wiem co mnie opętało. Oh, I'm perfectly all right. I'm more worried about you. What was that? To było tak, jakby moje ciało działało samo z siebie. Biegłem, mój tułów się obrócił, moje ręce wykonały obelżywy gest. Przykro mi, że musiała pani na to patrzeć. Don't beat yourself up over it too much, dear. People do strange things when the old fight or flight kicks in. I'm just glad you weren't injured. Skarbenik potrzebuje forsy. Czy skarbeniki dostają forsę? Oh, sweetie, I heard your conversation with the manager about your financial troubles. When do you get your next paycheck? Otóż, Krzysiu, kierownik baru poprosił mnie o zwrot hajsu, więc wybrałem opcję, żeby wydostać się niepostrzeżenie. Zjebałem rzut. Moja postać stwierdziła, że odbiegnie i wyskoczy, w locie pokazując 2 faki kierownikowi i wpadliśmy na panią na wózku i rozjebaliśmy automat do pinballa. If she could, this woman would feed and clothe you and every other sad, lost person on this earth. You've got guns of steel and a chiseled jaw somewhere under the bloated alcohol layer. Maybe she'd like to sponsor you. Ja pierdolę, spróbujmy tego. Chwycił za serce. Your deportment remains dignified as you shed a single manly tear. Nie jest mi łatwo to prosić, ale naprawdę jestem zdesperowany. Poratuje mnie każdy grosz, jakiego może mi pani użyczyć. Sweetie, I only have a few cents on me, but I could give you this to pawn. Just to tide you over. Odpinę z lewej kieszeni kurtki okolicznościową złotą przypinkę i umieszczę ją w twojej dłoni. Wonderful. He has a pin. The pin is round and slightly tarnished. 3 sailboats in bas relief with the sun hovering over the water behind them. A chipped green banner at the bottom reads, San Baptiste, Summer 31, Dinghy Races. Gdzie mogę zostawić tą przypinkę? Cross the plaza and follow the road along the coast. Down by the water, there'll be a shack nestled against an old stone facade. That's the pawn shop. An old friend of my husband's goes there often. He says the owner is quite helpful. Items that can be pawned at Bird's Nest Roy's appear in your inventory under the Items tab. You can pawn these items when talking to Roy. Przedmioty pojawiają się w ekwipunku w zakładce przedmioty. Logiczne. Obiecuję, że odkupię ją z powrotem, jak będę miał więcej pieniędzy. Oh, it's not an ancient family heirloom or anything, but I suppose it would be nice to get it back. Co do pani przypinki, I hope you were able to pawn that old trinket. nie no, postanowiłem jej nie zostawiać. Myślę, że powinienem ją pani oddać. Oh, thank you, dear. I confess I am glad to see it again. Even the lieutenant seems happy with this turn of events. Now, what else, sweetie? Muszę już iść. Może jakbym na nią nie wpadł. Zajrzyjmy do kuchni. Nie, zamknięta. Drzwi zamknięte na zimę. Dziura w płocie, tam mam iść, okej.
i jebać policję. Świnie do domu. The RCM in Martinez. What can I help you with? Wydaje się pani zaskoczona. We don't see a lot of police around here. That's all. Mam do pani kilka pytań. Of course. What can I help you with? O co chodzi z tym całym jebać policję? Excuse me? She's uncomfortable. Maybe you should drop this line of questioning. Na tabliczce jest napisane jebać policję. Oh. Well, I didn't write it there. I'm just sitting here. A ten drugi napis? Świnie do domu? Kim są te świnie? I don't know anything about that either. As I said, I didn't write it. Even if she didn't write it, she should clean it. Powinna go pani zmyć przy najbliższej okazji, jak na porządną obywatelkę przystało. Okay. She's probably not gonna do it. Potrzebujemy, żeby nas pokierować. Since the street sign's messed up? Okay. What do you need? Szukam ciała człowieka. Oh, that's right there, in the yard. She's relieved someone has come for it. Gdzie Finally. jestem? What do you mean? Jest nieco Nie, po prostu niech mi pani powie, gdzie jesteśmy, dobrze? We're in Martinez, sir. This intersection is called Roundabout North, I think. Co jest na północ stąd? There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Co jest na wschód? The harbor gates, some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store, too. Na południe? Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Co jest po drugiej stronie kanału? Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market. But that got closed down ages ago. Rows of stalls under a broad roof, where silvery fish were heaped on newspapers. Water everywhere, pouring from the heavens in the shadow of the old church. Co to za targ rybny? I don't know. The abandoned kind? It used to gather every spring, but there's nothing to do there now. Just drug addicts. Co jest na zachód? It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. In the west is the miracle. Na zachodzie jest cud. Czyżby nasz dom? Czy... Zobaczymy. Dziękuję, to na razie No wszystko. problem. Kim pani właściwie jest? Me? I am just a gardener. Fajowo, i co pani tu robi? I am working. Przy czym? I have a greenhouse in the yard there. I've been trying to get some work done. There's discomfort. She stops mid-sentence. Proszę się nie przejmować i mówić dalej. As you already know, there's a corpse there, hanging from a tree. It smells pretty bad, so I have to take breaks. Don't worry, miss. We are here to clean it up. You can get to work soon. Thank you. My head is about to explode from all the salts I've had to inhale. Muszę lecieć. Of course. I won't hold you back. Her gloves. You get the feeling that you need them. You have a dead body to deal with after all. Jeszcze jedno, mogę pożyczyć od pani rękawice? Sure, keep them. I have another pair. Dziękuję. All around you, rain falls on the great city of Revachol. Rain drips from the eaves and floods the gutters, washing the filth away. The spring thaw must be here. The snow is melting. Looking up at the sky, cold water dripping from your hair. Co widzę? Grey sky like great battleships, clouds colliding with one another.
Rain falls down on the world. Jakie to uczucie? Your shirt sticks to your chest. The shoulders of your disco blazer grow heavy. The cold finds its way in under your skin. You Coś na shiver zachodzie? and the city shivers To with będą you. te same pytania, które mieliśmy. Sheets of rain over the water. A flight of stairs leading into the ocean. Wave after wave washing the coast of Martinez, with its motorboats and gently swaying reeds. The ruins of a half-sunken sea fort crumble on an inlet beyond the Bay of Revachol. Ghosts rise into the sky. Kim jesteście, duchy? The skyscrapers of La Delta, the financial district. Faint golden light seeps from the office windows. Will you ever go there? Właśnie, trafię? No, you are just one of the hundreds of thousands who watch them rise across the bay from Martinez every day. Co jest na brzegu? Urban coastline, rain dripping off Eternite-covered roofs, cinder blocks left over from half-finished construction, a defunct research and development building, once seized by revolutionaries. An old wooden church stands on stilts above the water. A dalej? Coal City, end of all lines. Przeczesz palcami swoje wilgotne włosy. Your hair is an oily mess flecked with ash from neighboring coal plants. Smokestacks rise somewhere in the distance. Co jest na wschodzie? The great gates of the industrial harbour are locked. A chill runs down your back. You shudder like an animal trying to shake water from its hide. Zaciśnij zęby, żeby przestać drżeć. Behind the gates, heaps of supply crates, red and blue metal shipping containers, slick with rain. The Greater Revachol Industrial Harbour is an artificial mountain range. Immense wealth resides within, and immeasurable poverty in its shadow. A dalej? La Drusienne, King Dries passenger harbour. Cruise ships flanked by dock arms. Cranes watching over the mouth of the river distributary. Co jest za odnogą? Couronne, the lower middle class. Distributary after distributary cuts the city blocks in half. 7-story buildings trail off into the rain. Co jest za kuron? A silvery curtain of rain over the houses. The class divide. Podział klasowy. Co jest na północy? Capeside apartments. Tower blocks crowd one another. 4.46mm bullets still lodged in their war-torn stone walls. Hallways collapse from the mortar hits of a war that was lost long ago. Clotheslines go to waste in the rain. Radios play. A tu bliżej? A yard. Rain falls onto the roof of a woodshed. Coal leaks into a puddle beneath a dead man's feet. He swings from a tree, bloated. Droplets of rain slip from his cold cheeks. Co jest na południu? A traffic jam. Rain thrumming on the roofs of motor vehicles. Inside, drivers watch water streaming down their windshields. The statue of a king shudders. He too is cold. The canal bridge has been raised. Co jest po drugiej stronie? The road ascends. A raised motorway loops above the ghetto. Beneath its concrete columns, a sea of rooftops, woodwork, and tar stretches northward. 4-story buildings as far as the rain can fall. The snows melt in Jamrock. Czym jest Jamrock? Revachol is the capital of the world. Jamrock is the capital of Revachol. Droplets form on your eyelashes. It's home. Gdzie, no gdzie? Gdzie jest moja dzielnia? Have a brother in the cut. Where the wood at? Czeka tam na mnie ziom, gdzie Javiera nie wyjęta. Czemu mnie tam nie ma? To be in Martinez, where no one goes, at the runoff point of a long-forgotten canal, in the whitest part of town, in the shadow of the day the revolution failed.
Co ja tutaj robię? Standing in the rain, looking north, where Jamrock Rock City stretches inland. Drżyj, spójrz dalej. In the rain-swept distance, above the rooftops of Jamrock, a repurposed silk mill stands perched above the motorway exit. Precinct 41 hunches in the rain. Satellite officer Jean Vichmer rushes down the precinct stairs, umbrella in hand. It's unopened. He doesn't seem pleased about the spring rain. On the bridge, officers Torson and McLean are standing guard. Torson wears jeans and a fishnet wife-beater. Satellite officer Vichmer passes by, and the young man remarks to him. Ach, jeansy i siatkowa żonobijka. Where's your homo, homie? Okej. Naprawdę doceniam to tłumaczenie. Widać, że włożyli w nie serce. What? It's not like that. They're what is called heterosexual life partners. They have a battle-tested relationship. A brother if you will. Huh? Yeah. Sexual life partners. Funny apery. Male-centric workplace humor. Have you seen him? Is there something wrong? No, nothing. It's just... Judith went to his place and found the Monday mail unopened. I think he's still there. You didn't, drink with him over the weekend, did you? That would be irresponsible. With that animal? Never again, man. What is he, still down there? In, south of the interchange? What was it? In Martinez. He's in Martinez. Your vision blurs. You wipe your face with your hand. The rain stings your eyes, making you look up and blink. Co jest na górze? Coalition-era statics hang like apparitions under the cloud cover. Way up there, where rain forms, rotors flutter silently. Your sight clears. Noż kurwa. To jest piękne zakończenie dialogu. Noż kurwa. This rain will not let up anytime soon. You should get a raincoat. There's a freight to the east. They sell them there. Nie wiem, co o tym myśleć, ale wiem już, że tłumaczenie jest naprawdę na wysokim poziomie. Dobra, chwila przerwy, skoczę do kibla i po wodę. Strasznie mi dzisiaj suszy. Zaraz wracam.
Dobra, jestem. Chodźmy obejrzeć trupa. Albo zajrzeć do śmietnika najpierw. A więc jednak do trupa. An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Okno 24 godziny. You ring the doorbell, but nothing happens. Pusta karta. Może jednak najpierw odejdę, obejrzę trupa i będziemy szukać świadków. Tak, to jest jakiś pomysł. Czy młody rzuca do trupa kamieniami? Kuno's got this. Chłopak rzucający kamieniami w zwłoki nie może mieć więcej niż 12 lat. Oh yeah, napa comfy, Kuno. Hej dzieciaku, pozwól na słówko, policyjna sprawa. Right in the dick, Kuno. Get him right in the dick. Prosto w chuje, Kuno. Wal prosto w chuje. Love it in the dick. Oj, nieładnie, nieładnie. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Nie no, przestań przeklinać na moim miejscu zbrodni. My tak tego nie robimy. Can't talk, pig. Shit's coming up strong. Throwing rocks. Shit coming up strong. That sounds good. Joyous. You should hang out with this kid and see what that juicy shit is all about. Soczystym czym? I mean drugs. The kid's on drugs. Yeah, Kuno. Ride the lightning, Kuno. Kuno's riding at sea. The rake, Kuno. You should throw the rake at him, Kuno. The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. Hej młody, chcesz się zaprzyjaźnić? Nie jestem z narkotykowego. Fuck no. Kuno doesn't buy that shit. Fucking entrapment shit. Jesteście rodzeństwem dzieciaki? The fuck are you talking about? He's calling us Kuno. He says we're fucking each other. Co to kurwy? Kim, co powinniśmy zrobić? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Jakimi siłami? You will see. Posłuchaj, mam kilka pytań. All right. Entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. Czekaj. Czyli jakbym nie miał streamer moda, to nie byłoby cenzury, tak? Ta gra jest niebezpieczna na Twitcha. To ciało, co o nim wiesz? Shitload pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. Szepnij, Kim, pomóż mi trochę, co chcemy wiedzieć. If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. You have no idea what the usual is. Just ask whatever comes to mind. Wiesz, kim on był? Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. Mam ochotę jebnąć tego dzieciaka. End of conversation. Very strong. You should be this stoic.
Wiesz, jak on tam trafił? Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. Czyli nie widziałeś, jak to się ustało. You heard Kuno? Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. A, rozumiem. Gdzie byłeś w takim razie? I don't know. Some fucking Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. Gdzie jest nocne miasto? Kuno gives this info out on a need-to-know basis, and you don't need to know. Kuno didn't smoke the gimp, if that's what you meant. Widziałeś w okolicy kogoś podejrzanego? Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. O tym później, na razie porozmawiajmy o czymś innym. You're testing Kuno's patience here. Get lost, Holy shit, dzieciaki, ogarnijcie się. Mam pytanie o miejsce zbrodni. Często się tu bawicie? Right, pig. This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. What do you want with it? Mogę mieć później jeszcze inne pytania. A na razie porozmawiajmy o czym innym. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Muszę spytać, kim jest Kuno? Kuno's Kuno, pig? Kuno. Primal. Violent. Kuno to brzmi jak jakieś imię dla wściekłego psa. No nie gadaj. Yeah, think about it. Może ja sprawdzę, czy ten streamer mode jest włączony. Czaj. Nie był włączony. Okej. Czym jest tryb detektywa? W każdym razie teraz wiem. He seems glad someone understood what he was going for. But right as he's getting distracted, you hear a malevolent hiss from behind the fence. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Stwór zza ogrodzenia zaczyna kwiczeć piskliwie i zażarcie niczym alarm przeciwpożarowy. Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! Krzyki dzieciaka skierowane w stronę okien wychodzących na plac robiły się coraz głośniejsze. Help! He's got the Kuno, help! Ja nic nie robił, widzisz? Everybody, please! He's digging his dick out! Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! Kurwa, co za aktorstwo. Pigs in here, Kuno! Somebody, please! Ciało jako narzędzie wymagające uspokój go. Spróbujmy. Porażka. You didn't shut him down. Your fat fist didn't meet its target. Instead, it pulled you down with it. Au, moja ręka i jebane kolano. Kuno can't believe this shit! Can no one stop the Kuno? Pig, Kuno thought you had this. What happened? Kuno can't do anything now. 42% to sporo, no. To była naprawdę wysoka szansa. To nie to, że miałem 2%. Wymagające, ale nierealne. The whole charade was about establishing dominance over you. It's safe to say he has succeeded. Fucked your shoulder, fucked your knee, fucked your fat body up! Nie no. Ponieśliśmy straty moralne i na zdrowiu.
Niech ktoś wezwie karetkę, chyba zrobiłem sobie dużą krzywdę. Officer, you need to get up. This is turning into a farce. That's what you get if you fuck with the Kuno. You get fucked up. Masz choć blade pojęcie, w jakie gówno się właśnie wyładowałeś, gnojku? Kuno's just gonna beat the shit out of you again. I told you not to tempt such forces. Now, how about we go and do something worth the public's time? Automatyczny zapis. Tak, teraz. Ja miałem coś do leczenia się. Mam też rękawiczki. Zajebiście stylowe. Rozumiem, że jak to kliknę, to się uleczy 1 punkt. Może ja to zrobię. Tak, zróbmy to. Bo z moim szczęściem ten trup spadnie mi na łeb i mnie zabije. Rozejrzyjmy się najpierw. Światło zstępuje z góry. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Dobra, ale matematyka mnie nie zabije, prawda? Policz je dokładnie. What do you think you are? A super detective? You're hungover. These are just dents in the mud. No pattern emerges for the time being. Co to dokładnie za buty? Heavy workers' boots with reinforced toes and hobnails all over the yard. Skończyła się dobra pasca w rzutach. Magnes. Tak, podleczmy morale. Magnes na skurcze. An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. Czemu przyglądam się temu budulcowi do dachów? Because it's nice and orderly. Well laid pallets. Easy on the eyes. Ładnie załadowana paleta, cieszy oko. A, to prawda. No, there's more to this. You get this strange feeling. Jakie przeczucie? Hard to say. It's gone now. Feelings pass, you see. Especially the small ones. Co to jest? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Odejdźmy. Czy tu mogę wejść? Nie. Czy mogę w ogóle włączyć, żeby on automatycznie biegał cały czas? Integracja z Twitchem. Gdybym tylko miał widzów. Nie, chyba nie ma takich opcji, chyba że tu. Ktoś próbuje wyhodować zioła. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. Spójrz w dół. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in even through your clenched nostrils. Nie no, zżygamy się na pewno. Nawet nie próbuję. Boże, czemu? Czemu jest aż tak źle?
Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow. Cock's gonna blow, Kuno. Czyli żegamy, nie żebym miał wybór. Puść swój nos, nie wymiotując przy tym. The smell is repulsive. It pushes in from your mouth, more instant and more familiar than anything you'd expected. More fever than odor. It fills your mind, flushing you from within. Wyrzuć to z siebie. You feel a great force ringing from your stomach. Your body curls and pushes it out, burst by burst. Until a pool of vomit lies under your feet, and your throat stings from the stomach acid. Właśnie nie wiem, czy to jest do końca RPG. Wydaje mi się, że to raczej przygodówka z systemem RNG. Boże. It's okay. Happens to everyone. Keep it. Dzięki. Wytrzyj usta. The hangover is clearly making this worse for you. You could use some ammonia to clear your head. Dobra, skąd weźmiemy amoniak? That young woman, the gardener, mentioned she used salts for the smell. If she doesn't have any, there might be some in the fridge store nearby. Acquiring ammonia will provide a modifier to the white check. Modifiers make checks easier and allow you to retry them. Dobra, czyli musimy mieć amoniak, żeby nie zżygać się przy trupie. Idziemy do sklepu Frit. Albo zagadajmy z ogrodniczką. Właśnie jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Żulicjant. Czy ja mogę zinternalizować swój... -1 do opanowania. Spróbuję. Jak przerwę, mogę jak coś do tego wrócić. Sprawdźmy żulicjanta. Rozumiem, że on się w tle analizuje, tak? -1 do opanowania. Hello again, officer. How are things? Ma pani ciągle te sole? Chyba by mi się trochę przydało. Sure. I'm done with them. Go easy on that stuff. It gave me a terrible headache. Muszę lecieć. Dobra, myślałem, że będę musiał iść do sklepu. Czy muszę tego użyć? Nie. Rozumiem, że to się samo podstawi. Żulicjant to jest coś, co zapowiada dość ciekawie. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell. Jak jest... Emitting it is all
It does now. Szansa, że drugi raz się pożegamy. The ammonia only makes it worse. The combination forces tears out of your ducts. You manage to keep it in once. The second time, not so much. When the vomiting is done, your Najwyraźniej cheeks are bardzo wet duża. with tears. Chyba nie chcę już być gliną. Get a hold of yourself. The weight is reassuring, like a crenel on solid fortification. Pat, pat, pat. I've seen strong men turn themselves inside out for hours. You are facing tough odds here. Alcohol withdrawal makes it considerably harder. Czemu nie mogą się powstrzymać, skoro przez całe życie byłem gliną? I've seen captains puke their guts out. It never gets easier. You never get used to the smell. Every Monday is cadaver day. Throw up, investigate. Throw up, initial autopsy. Throw up, bag it. Then drive to the station. Maybe throw up on the way there if you didn't bag the thing tight enough. Tobie chyba nic nie jest. I think I've lost my sense of smell. Not being hungover helps too. Zajmij się tym beze mnie. Nie jestem w stanie tego opanować. No. This is a two-man assignment because it needs 2 officers to complete. I need your help. You need to get your shit together. Ale ja nie chcę ogarniać swojego gówna. Then the world will turn away from you and leave you behind. Ale moje gówno już jest ogarnięte. No, it's not, officer. Dobrze. We should go talk to the locals. Find something else to do while the wind changes. It's pretty bad right now. Wolumetryczny ogarniacz gówna. You've gained a thought. When this dialogue is over, go to your thought cabinet and internalize it for special bonuses and effects. Give it half an hour. Get yourself together. Then come back and have another go. Gdzie jest wolumetryczny ogarniacz gówna? Gówno w twojej głowie jest nieogarnięte. To niegodne policjanta i ludzkiej istoty. Powinno być odwrotnie. Musisz je ogarnąć, skupić na niewielkiej przestrzeni, aby ogarnąć porządny poziom kompresji gówna. Zepnij poślady na około 30 minut. Podobnie zrobimy półkulami mózgowymi. Rozmawiaj z ludźmi, może to ci jakoś pomoże. Ogarnijmy to gówno. Dobra, co mamy jeszcze? W samochodzie porucznika jest krótkofalówka, którą musimy zgłosić brak odznaki. I skontaktować z Sylwii. Musimy też znaleźć papierosy. To nam pewnie pomoże. Tylko tak. To są testy, które już miałem. Gardło mi boli. I które oblałem. Zagadajmy do kogoś, pogadajmy. Książka erotyczna, tyle że bez erotyzmu. Bardzo muskularny, otoczony pomnieniem mężczyzna. Jeszcze jedną rzecz muszę zobaczyć.
Ale widzę, że nie ma nic o tym bieganiu. Książka o pasztecie. A, moja biografia. Ta książka, nie rozumiesz, o czym właściwie jest. Nie wydaje się to istotne. Do północnego ronda i no, do apartamentowca. Zaraz, czy naprawdę, jeżeli ogarnę torbę, będę mógł po śmietnikach zbierać butelki i je sprzedawać? This coin-operated viewer is facing south. The instruction manual says to insert 25 centimes and pull the handle while looking inside. Then use the focus knob to zoom in if necessary. Cienko na razie z kasą, więc się wstrzymam. No. Zajrzyjmy do... albo zagadajmy najpierw. Hello, sir. Step right in. The store is open. Witam. Are you interested in a new and exciting book? Co to w ogóle jest za sklep? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa. Hold your horses, little girl. Co to jest książka? That is a book. They have stories inside them. It's like someone told you a story in a really long letter. Co to jest pocztówka? A postcard is a small cardboard picture. You can write a few words on the other side and send it to your friend or beloved. She is unfazed by your questions. She would consider it impolite to point out any perceived weirdness. Co to jest gra planszowa? Board games are like little games on a table, made to pass the time. There are several different ones, but sailors here mostly buy cards. To ciekawe, dziękuję. My pleasure. Anything else you'd like to know? Mogę zadać ci kilka pytań? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. Jak masz na imię? My name is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Feel free to step in and browse our wares. A stoisz tu na zimnie, bo... I'm signalling that the store is open. Otherwise people might not know. They'd miss out on the crime, romance and biographies of famous people. A sudden gush of wind turns the pages of the books on the counters. She covers her face, smiling. But she's cold. Mógłbym pomóc, dokonując brutalnego demontażu wolnego rynku. Nie idziemy w socjalizm. Raczej nie. Widzę, że ci zimno, mogę jakoś pomóc. Kind of you to offer, sir. What could you do to help her anyway? Może powinienem zamienić słowo z właścicielką sklepu. Oh no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. Czy ty nie powinnaś być w szkole albo czymś takim? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. Czy aby chodzenie do szkoły nie jest ważniejsze od tego? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. Jakie tu interesy? Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed. Behind her, the window has been boarded up. You sense the boards creaking, twisting for a second, and some kind of doubt in her tense shoulders. Przeklęty? W jakim sensie? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go... Lądują w ciemnej dupie. I wouldn't really say it like that, but I guess so.
Brzmi to dość poważnie. Powinienem chyba się temu przyjrzeć. We can go into the bookstore and ask about the case, but I don't see much more to look into here. Yes, please do look at our wares inside. The postcards and board games you asked about are also there, sir. Co wiesz o innych firmach, które zbankrutowały? Nothing really, sir. Mum doesn't allow me to sneak around in the back rooms or the cellar. I don't really know what's there. Jak się przejawia ta klątwa? It does not manifest itself in any way. It does not exist. I liked it better when we were talking about whether it's appropriate to stand out in the freezing weather. Ale kim? Te plazmiczne przejawy? No such thing. Anything else you wanted to talk about, sir? No dobrze, na razie dość o tej klątwie. Maybe I can tell you about some of our books instead. O co chodzi z tym kryminałem? Crime fiction is about murders or burglaries or things like that, and the work of a policeman or a private detective who's trying to solve a crime and catch the criminals. Czemu ktokolwiek miałby chcieć czytać o przestępstwach? It's exciting to people, I guess. They get to imagine dangerous things, and it's kind of like a puzzle, where you can guess who the criminal is, or how the good guys are going to catch him. Tak, swoją drogą też jestem policjantem. You don't look much like a policeman. A jak w takim razie wygląda policjant? Didn't mean to offend, sir. Sorry, sir. It's just that you don't look like Dick Mullen. Kiedyś byłem dokładnie taki jak ten Mullen, a potem postanowiłem trochę wyluzować. What's that mean? No wiesz, wyluzować trochę, poszaleć, spuścić ciśnienie. And everything's better now, sir? Nie, Why is that? tylko na mnie spójrz, ohydny zwierzę, policjant porażka, hańba. Sir, please, sir, A, don't dobra. say things like that. Może to nie była You look najlepsza decyzja. nice enough. Dość miłego dla małego dziecka, pewnie, chyba. Don't be sad, sir. I'm sorry I said that thing about Dick Mullen. To i tak nie ciało jest najważniejsze w pracy policyjnej, a wskaż na swoją głowę. Head, yes. No, it's your soul. Your blue soul. No, your resilience. Dusza. Ten cały Mullen wygląda jak... Nie będę tego czytał jeszcze na głos. Kto mógłby szanować kogoś o takiej twarzy? Nie jest nawet dobrze narysowana, brak w niej ducha. I'm not sure I understand. Policjant musi mieć to coś, wszczepione w duszę wyczucie prawa. Nikt nie słuchałby takiego słabeusza jak Mullen. If you say so, sir. He's just a fictional character. He's no match for your soul. Maybe you can show me some real police work, sir. Like in the books. Co to są romanse? It's the type of book where there's a rich lady and she has to choose between the good man and the bad man. Or there could be a story about a poor lady getting a rich man. It's about man and lady business, sir. A co kiedy wszyscy są biedni? That's really not a proper romance story. That's more like everyday life. Czasem trzeba też pisać o prawdziwym życiu. Albo nie. Tak, biedni ludzie są nudni. I guess, yes. People in books are always very interesting, especially the romance people. A biedny mężczyzna nie może zdobyć bogatej pani? It happens, but usually the guy gets rich in the process. Or should actually be rich himself, but has lost his family property unjustly, like during the revolution or something. Those are unhappy books, for most of the pages. People sad about what they have lost, but then it all turns out just fine in the end. A co kiedy żaden mężczyzna się nie nadaje? These are not very common. You can't have a choice between bad and bad. Nobody wants to read a story like that. A gdyby była bardzo dobrze napisana? Well, maybe then it's fine.
Maybe if the lady then decides not to pick either, because she doesn't need a bad man. Yes, that would be interesting. A są książki, w których całe te damsko-męskie interesy zupełnie nie wypalają? I haven't read many of those. Maybe you should ask Mum. Tak? Myślisz, że będzie miała jakąś książkę o piekielnie bolesnym rozstaniu? I don't think it's a romance story if the main characters break up, though. Nie, zastanów się. Taki, w którym wpadają w potężny wir bólu i wzajemnych oskarżeń. To bardzo długa i ciągnąca się opowieść. Rany, które się nie zabliźniają, ból fantomowy. No, I don't know. You can take this. Blossom like a pain flower. Rozkwitnie niczym kwiat bólu. Tak. I ciągnie się całymi latami. Próżno czekać, aż to się rozwiąże. The girl is at a loss for words. Każdy z was pełny nienawiści i zgorzknienia, bo zrujnowaliście sobie nawzajem życia. She shifts and sways on her feet, looking confused and uncomfortable. Rozszarpujecie sobie nawzajem wnętrzności, zostawiając tylko ziejącą pustkę, zawieszone w próżni serce, które tylko boli bez końca. I'm sorry, sir. I don't know how to help you. Zaraz będę miał zero morale. Nie potrzebuję pomocy, potrzebuję prawdziwej książki o tym, jak jest, a nie tego śmiecia. Sir, sorry, sir. I'm still little. Dobra, trochę zaczęliśmy dziewczynkę. It's time to leave it be. You're about to make a child cry. No właśnie. Are you proud of yourself? Nie przejmuj się, dziewczynko, trochę mnie poniosło. Lepiej zakończmy ten temat. Dość już o romansach, mam inne pytania. Maybe some about other books? Kim są te słynne osoby? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Ja mógłbym się stać sławny, gdybym przeczytał jedną z tych książek? I don't know about that, but I imagine life is great when you're famous. Sława brzmi przepysznie. Może kiedyś ktoś napisze książkę o mnie. Why would they do that, sir? Bo będę super gwiazdorskim gliną. Napiszą o mnie w gazetach i w ogóle. I wtedy zobaczą. That's so cool. Maybe they'll make you a book cover picture and everything. Standing over a dead body, holding a gun. Czy ja chcę rzucić na opanowanie? Dobra, teraz coś wydedukuję. The girl keeps her hands folded, hidden. Why is that? Znasz moje szczęście. Ja równie dobrze mogłem mieć krytyczną porażkę. Hej, czemu masz ciągle splecione dłonie? What do you mean, sir? She knows where this is going. Nie musisz się martwić. Przyszedłem, żeby pomóc. No wiem, Krzysiu, wpadłem na staruszkę na wózku. Przekonałem się o porażkach. She looks around anxiously. Her hands remain folded in front of her. She doesn't want to show them. The lieutenant stands by, looking at the two of you with little interest. A facade of true professionalism. He is far more intrigued by the situation than his poise reveals. Nie bój się. She brings out her reddened hands, her nails frayed, nearly chewed down to the flesh. Obgryzasz paznokcie. And you knew this from me keeping my hands folded? Było kilka innych poszlak. Well, that proves nothing. Anyone could do an easy deduction like that. She actually is impressed. This is more like a defensive reflex.
Chcesz więcej? Na pewno zdołam dojść, dlaczego gryzasz paznokcie. Mam już kilka pomysłów. She nods, half provocative, half enthusiastic. Jesteś zestresowany ze względu na twoją matkę i presję, jaką na tobie wywiera. Maybe so, sir. Okay, I know it's a bad habit, and I shouldn't. Tak czy tak, oto i kolejna godna asa dedukcja najlepszego detektywa w mieście. It was okay, sir. There's more that can be achieved here. Ask her to do the same. Tak myślisz? Dobra, to pokaż mi, wydedukuj coś o mnie. You're quite sober. The lieutenant does not flinch at the comment. He does not flinch even a single bit. He is intensely not flinching. It takes effort. Zaraz, skąd wiesz, że zazwyczaj nie jestem? Because you usually aren't. Jestem też smutny i boli mnie głowa. I'm sorry, sir. I hope things get better soon. There she stands, swaying on her feet, assaulted by the early spring breeze. She smiles at you. The whole situation suddenly feels familiar, somehow. Co to jest nie halo? Czemu wydaje mi się to znajome? You have absolutely no idea. Familiar? How? You must have forgotten something you heard again. Dobra, pa. Do zobaczenia, Anet. Volumetric ship compressor. Bizarre scientific news from Revachol West today, where a police officer's shit has been observed at a pressure of around 495 gigadecimals. These metallic hydrogen levels of shit togetherness were thought to exist only at the center of collapsing stars, not law officials. It remains to be seen how long the shit singularity lasts. Wszystkie białe testy odblokowane. Limit nauki zwiększony do 4. Co my tu jeszcze mamy? Dobra, muszę znowu zbadać trupa. Powinienem też wejść do księgarni. Zagadać z matką tej dziewczynki. Podbudować trochę morale. Zapisać grę na przykład. I myślę, że na tym skończymy. Teraz zacznę trochę wcześniej. Ta gra jest jeszcze dziwniejsza niż myślałem, ale szczerze mówiąc podoba mi się to bardzo. Także myślę, że będzie ciekawie. Także cóż. Dzięki, że byliście i do zobaczenia jutro. Siema.